Okay, FM 101.7. Minkwai Peter Boama Otukuno Deputy General Secretary Edima NDC Amanyuko no Eja Boame Mimwache Mejo zo ofa na bombo ko de Boko na so Nyankopa atom ikra no nkaka ase ayi yawo no kaka sa na pie mpani aye nhyehyɛ parliament agye atoma ma sesei holidays bi o ya sakra mu de bia be hyem aye ne kama nei na nka republic day na ye nea yakomra hye bedwam akoyi afiri ho a nei no ye celebrate de but ye ntena fie se de first na etie no ene ye ka ye ho so se nei day no se wo ko adwuma na wo ye adwuma ma ne nhyɛ wutiri mu sɛ wo ba yire ho ayɛ adwuma so de aboa wo man isan sɛ da wei ene da o man de ne ho kura free kwasi kokɔ ensɛm ne yɛsɛ mo se mo de krata aba abɔnten sɛ ai mo nyame boa mo ne yɛto aba ma mo sɛ kim mo ba sa republic day na yɛ free no mo bɛ sa de aba as holiday alai yo offer emese se eba abakosama nkanka Ghana abakosem wankasa wudi mu akoten ema wonim de wo abakosem mu no ekɔ akyire kaka 1st July emre a 1960 Ghana ye DJ ye ho kra a ye bedane Ghana man samre no na ye yankasa yitini eji ye penny ema ni ebedi president samre no na president Akufo-Addo akunye ya wodi osaje for Dr. Kwame Nkrumah ejisi ho ma ne beye akonya sebiu enunyam ewo ho bu ewo ho na afebo ekusise Nyankopɔn beba no ebedi Ghana fonsem se yen soso yakunya ye twa fi ho se ni obedi anyim no obetuna sa akunya ne so no bi eso se Bible mu nso ehu nimdie no wo kakra se ahinnie ewo Bible mu ya ade a Nyankopɔn wo fan di agro kuro bia no ahinnie ehye Nyankopɔn sem enti da Ghana yidinya kwan se ya ahinnie ya gie si ho te sese de Israel ahinnie Nyankopɔn agi esi ho no won fa enti agro yo nye won toto nase enye ne zo da bia akeke nti mpanifo a wo mititi koi a wo mudi akire after Nkrumah eba ya bisise PNDC be mu na NDC be mu ne se saa adane tie saa adane da ekwan a efa so eba ye ne nyinaso a ejina so ma ye dinya saa da edu ho no ma ye ne public holiday nanka obia intini and celebrate na so be kaya ansa na MPP deba the first time under President Akufo no na holidays ba ko mienu bi e wo ho no te say June 4th wo mo ba yo mo so June 4th ne de even though and the rebirth of Ghana's democracy no this is the President Rollins the DNM na NDC for the DNM NDC celebrating it no wo mo yes your mind so e hunya President Akufo mu 1st July no wan fa ne sanka na President Akufo-Addo ba esa intesa biwo previous why na dey say Ghana say bi say na busia dio say ni wo fa bi dio wa bomodia fa kunya saso say wo best sa Ghana bakosem na wo masisa ma sisi ankwala na di obusia wo school kra wo mo so wo di new curriculum aba evia de ebi dankwa akusimu tintima abomodin se wo be dani Ghana abakosem but abakosem so de abakosem agia isiye won timi encrypt abakosem but oha
Akufo-Addo aban there's a conscious effort to wɔbɛsesa Ghana abakɔsɛm na ebi ɛna ɔmo yɛ ɛfa holidays yi ɔfa na nka holidays deɛ a ɛwɔ ewiase ho mara ɛda hɔ nka ɛno deɛ yɛ adwuma a ɛyɛ sɛ wɔ aban a waba a wɔbɛba abɛbu ɛman no amanfoɔ ɛho kɔ ahihia mu amanfoɔ twa adwadwo na ɔmo di abɛni na ɔmo pɛ sɛ woyɛ biribi a ɛbɛsesa ɔmo abrabɔ na wɔadi ɛno atoɔ na wɔsɛ wɔsesa holidays aban yɛto abama wa ɛno na ɛyɛ adwuma na holidays yi a wɔsesa yi ɔfa wode ebu so ɔmo sɛ economic benefit bɛn ɛne yɛnyɛ free saa holidays ɛne etie ɛnɛ yi sɛ nkakane na yɛbɛtena fie bɛnɛ yi a yɛakɔ yi yɛtena fie nso a aban bɛtua wɔ bia ɔte fie ka enti no yɛ save money ɛwɔ saa kwan no so ɛno yɛ baako deɛ ɛtɔ so mmienu no wɔn kyerɛ mu a wɔn se yɛwɔ first republic second republic third republic ɛne yɛwɔ fourth republic enti sɛ yɛ celebrating as holiday a ebu deɛ ɛne yɛ celebrate. Okay, ɔfa ne edi kan obi a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɛnɛ ɛnyɛ holiday nti because of that na aban ne ɛsesa holiday mmara no wɔsɛbi Ghana sika bi asa nipa no yɛ ɔtorofoɔ deɛ edi kan holidays a ne yɛwɔ wɔ afe no mu no the number of days a ne yɛdi holidays no wɔfa ɛso nti yo ɛso nso nte baako koraa adɛn ɛso nte baako koraa because holidays ni bi na ɔmo de abɛka ho 7 January abɛyɛ holiday wɔn de baako abɛhyɛ August ɛna wɔn atwa 1 July mu nti nea na wɔn yi firi mu a wɔn sɛ wɔn ɛsɛ bi Ghana kɔ sika wɔn sɛ bi Ghana sika biara rather no wɔde kakra na abɛka ho it has even become expensive celebrating holiday and Akufo-Addo all in the name sɛ wɔpɛ sɛ wɔ prison ne wɔfa JB Dankwa so obi ka sɛ wɔ save sika na ɛyi ɔman no ɛmbɔ ka because wɔyi 1 July afuru asa nipa de gyi ntɔ kɛseɛ ne ɛtɔ so bio wɔsɛ yɛwɔ first republic second republic bɛsi fourth republic anyɛ biara first republic ne second republic no adeɛ a ɛgyina hɔ ɛma a ɔman no ɛfii hɔ no ɛyɛ ade koro anaa first republic that was the time Ghana yɛka nationhood a wɔ man yɛtwe yɛ ho sɛ wɔ man kwanten korɔ a yɛgyina hɔ a ɛno na yɛ the foundation for the liberation of the African people everywhere 1960 Republic Day no because na Ghana di akɔtɛ ɛwɔ amaaman sɛ wɔn bɛnya independence na wɔn adi wɔn ho na wɔn ankasa ebu wɔn man ho nti saa 1960 adeɛ no yɛ very significant. No, you can't compare it to the other republics. The woman say NDC, then you're the fathers of the Fourth Republic. But yes, it is not for celebration. Because Ghana, you know, I'm Ghana mind is just a name, in fact, after that, a cuckoo dam, no move just civil rights movements or more, no more Kose Ghana for, and I said, in the Pekintum, or move just a name, but you're woman in our Ghana. Because na Ghana be dane faten kɛseɛ bi si hɔ nom a obiara hwɛ so agya no sisi bia ama obiara hwɛ so de fight sɛ ɔno nso kuromanfoɔ a ɛwɔ de kurom a wɔyɛ adwumanfoɔ wɔn nso bɛnya so ahodie nti wɔntumi mfa nketewa other republics no nti wɔfa obi a ɔbɛwura yi saa nneɛma wɔ yi nyinaa ida sɛ yɛ boapayɔ anaasɛ sɛ deɛ ɔwɔ nim anaasɛ because Akufo-Addo ayɛ n'adwene sɛ Otukuno Ejanka wo address is President Akufo-Addo I think say nkebebua no problem President Akufo-Addo Fachemi President Akufo-Addo ya wo se nkomodie no wudi a na o boss ana obi enu say President Akufo-Addo is president nti sometimes no hu nya na obeka obi azo ye president nti o de watch my against you any problem but the point I mean making is say ofa bibi ya do o man bibi ya do anyi bia the nya obi so obetro history fufura nya obi aso obetro history fufura Ghana ko nyina ni na sa curriculum na wo mo amendi no mo di JB Dankwa achimu no ofa
ɛnyɛ holiday no nko ani ebe review ɛnyɛ Republic Day holiday no nko ani ebe review saa curriculum na ɔmo de JB Dankwa ahyɛ hɔ no nso no yɛbɛ review hɔ nom na JB Dankwa the rightful place in the history of this country no would be known by the people of this country. Mean tena hɔ ɛma ɔmampanin bi mba na because of ebi a n'abusua nti ɛne beebi ofiri nti wɔbɛsipa Ghana history na to favour his family deebi ɛno deɛ wɔfa yɛsoso ana yɛamboa Ghana man na yɛanyɛ na wadwene ho Ghana man expect free hɔ wadwene ho sɛ na bi a history kyia ɛna wɔma bɛtene no o wɔfa history bi a kyia yɛ wodi akotire wɔ bakotire mu paa menyɛ so sɛ wodi bi sɛ history kyia wokɔ abiriwati awa me na wadi bɛyɛ sɛ 115 years o me na efie dumo wɔ bi ma wadi bɛyɛ sɛ 115 years wɔkye me tra hɔ no ɔbɔ me history a wɔsɛ ayi history kyia me na bɛma ɔmo a wɔfɔ mo ayi wɔn start UGCC a ɔmo di mu akɔkyɛ na ɔno nso ka ho me na bɛma ko buakye me na kunu wɔn nso ka ho CPP no di mu akɔkyɛ paa eti history n'ani akufo president akufo ado nko eti mu wɔ hɔ ba ɛnyɛ ɔno nko eti mu na wɔ ɛnyɛ ɔno na busuafo nko eti mu na history no wɔ wɔn nso wɔ hyɛ bi yɛn mu nyinaa bɛ bi efiri nyɛ si efi ankakra de ba nti obi ntumi mbɛka nkyerɛ obi sɛ ɛyi history no na yɛ sei na mo na one story bi yɛ nti yɛn ti ani ne sei na ɔmo ani nyinaa di efiri dɛbi ntumi nkɔba de sa nti nyankopɔ yɛ adom na wɔto nsupa gu yɛ adwuma so na sɛ deɛ Ghanafoɔ ho kɔ ahoyɛhia mu na wɔn mu sɛ bio president Akufo-Addo abayi ehu kotoko mfafra nsu na sɛ deɛ ɔmo ayɛ travel na sɛ wɔfa sɛ wokɔ monitoring saa legislation yi ne twa legislation kakra yi ayɛ yi wohwɛ amanfoɔ nso kaa wɔn de ɛwura ka na wɔfa ɛnyɛ ade ketewa amanfoɔ ayɛ travel sɛ ɛyɛ wɔn sɔre wɔ ka na wɔn de wɔn ho gyim sɛdeɛ bi yɛbɛtumi atu saa president Akufo-Addo abayi bɔne wei efiri hɔ no nti ɔmo nfa kwan ho baabi wɔ hɔ no ɔmo nfa kwan bɛyɛ 150 kilometers ɛnfa ne ho ubu so kwa kujina ho di wodi wɔ twɛn so bɛrɛ bisa ebi koraa akɔ dwan kiw ayɛmakyɛ 1 am ne bi mu gyina kiw mo twɛn so mo bɛrɛ bisa woyi nke ntia wɔn mu sɛ bibi ekuru so mo so ma asɔre na mo afɔ mo nsa bɛte ho ambepia kaa na nyɛ ade ɛbɛ faake na wɔn atɔ mo kala TV akɔtɔ black and white wɔfa wɔn sɛ wotɔ kala TV kɔtɔ black and white ɛkwan a wɔkɔ aso ma wɔ bɔ mu bu no bibi a wɔn a wɔbɛyɛ biara a wɔde bɛsesa saa deɛ no bɛsesa manase azuri deɛ ɔsɛ akɔyɛ sɛ wakɔ sɛkɛrɛ na wakɔtɔ iPhone na wɔbɛduru ti owie mu a tea soap deɛ atwa ama wo ɛba de sɛ wogu fufu bɛyɛ sɛ 1 week kura na wɔntumi ndidi ɛno ho nkeka ɛna ɛwura Ghana fo mu a ɛno nti a wɔbɛfa biara wɔmayɛ krado sɛ wɔn bɛto aba atia president Akufo-Addo na wɔn akɔfa president Mahama Mizaya na waba na wabɛgye ɔman no si kwan pa na sɛ president Mahama ɛba na ɛhɔ nso no yaba kɔsɛm a MPP-foɔ ayɛ ɔman agye nso ɔmbɛkyerɛkyerɛ no na wɔba kyerɛkyerɛ no na ntuntuduma na wɔyɛ MPP-foɔ aka sɛ ɔmo bɛsɛ sisi a hospital yi nyinaa ɛgurue mu president Akufo-Addo ntumi nkɔmhyɛ airport yi a amanfoɔ bɔwura mu a ɔmobɔ Ghana aba so ɛsiane sɛ ɛnyɛ ɔno na ɛyɛ yi nti ntumi nkɔmhyɛ ntumi nfrɛ president Mahama sɛ president Mahama ba bɛgyina ne nkyɛn ama waka sɛ wɔ president Mahama wayɛ adeɛ wɔte airport yi Ghana ɛnyɛ anyonyam ɛno nti kɛkɛkɛa no president Akufo-Addo ntumi nkɔmhyɛ airport enti yɔfa Ghanafoɔ bɛto amapa 2020 na sɛ Nyankopɔn yɛ adom no to nsupa gu yɛ dwuma so na wɔde yɛ baa saa holiday yi 1st July no will give its rightful position in our history. Yɛyɛ ɛno saa no nso na yɛ history na president Akufo-Addo akɔmmɔden ara sɛ obɛyi so tumi yɛasesa na ɔde n'abusuafoɔ ne nkurɔfoɔ bi ahyehyɛ mu a wɔn ndi gya bi saa position no na ɛno nso yɛ review na yɛma abakɔsɛm akɔba beebi a ɛyɛ sɛ ɛda. Na mame ɛnkan mibusa sɛ 1st July saa day no first time yɛdi yɛ ɛyɛ 1st July 1960 no na yɛ when they declare holiday saa bere no yɛ declare holiday anaa yɛ declare na yɛ declare nso ama menkenkan 1st July sɛnea daily graphic nso report no in toto ne yɛ ni nkɔmmɔ mpakyɛ tie
The Republic of Ghana was born at midnight, and so began the third phase of our development as a nation. Daily Graphic say the Republic of Ghana, say Ghana for was born at midnight, 12 o'clock boy, and he declare. Now, okay, in Kenya was say phase 1 was the period between 1948 to 1957, which was devoted to breaking tribal chains and intensifying the struggle for political independence. To achieve that, we set aside all other considerations. Our leaders were beaten, insulted, and changed. And on our American said from 1948 to 1957. Phase 2 began with the achievement of national unity and political independence in 1957. Next, national unity and political independence. Next, Sabreno and your Republican independence, but where you political independence. This period devoted to the consolidation of our independence and laying foundation for the struggle to abolish poverty. Now, phase 3 begins with the birth of the new Ghana under a constitution designed to express the spirit of the nation. Enti, senior daily guide no 1st July 1960 na makenkan was it the birth of a republican state. Na chese mono enye sabre se yenya 1948 to 57 no me ade nyina no. Now we are struggling for political independence. But 1st July 1960 na a republican independent or minor ade no kora. Wafa ne kwan so ano said what kind of no and we share that story now. Daily daily graphic and daily guide me daily guide we there is happen young daily guide daily graphic daily graphic 1st July 1960 daily graphic na fa content me I mean said daily graphic now can Bible can daily guide but you see who share that story now daily graphic story now who share that we are almost positive the importance of that day now. It needs no debate at all. I'm can say by this time you would debate. Traffic came to a halt. For about 3 hours yesterday, traffic in most of the principal streets in Accra came to a standstill as Governor General Lord Listowel drove from the State House to the National Assembly for the prorogation of Parliament. Nesebra Governor General Lord Listowel ekwaya amamere no amanne ne amamere ewo mrahye bedwam ne wakasa se de efi na ekro me Lord Listowel mi kom kurum ye gya wo man mu bibia ye de amamu no ne kyese esada no wose enkna ha bra ye gi ani titiwo. Very good. Enti ofanye mibusane senti president Akufo-Addo wonim za ne ma wenyina sana no na president Akufo-Addo ne awon na wonni ye kra no wadi bebro be se 20 ave ma menza fa we nkan ho na Kwame Nkrumah ye prime minister enti ye nya ye be republican state no na said sabre na queen ne die so Queen of England mamia yana handbag fe one day so by republican state na ye nya no 1st July no ena ye sade Kwame Nkrumah si adwa so se president exactly it okay kan you say Ghana yesterday turned a page of history and so daily graphic 2nd July 1960 when Dr. Kwame Nkrumah was inaugurated first president of the new republic at the State House in Accra. Etinyaji ye didare keke saada no ankasa ana osaje for Dr. Kwame Nkrumah ye di ni si adwa so se president me pa cho we nyam na making kai daily graphic yo oba enye wona on kan ampa na emse samre no na president Akufo-Addo won di ye kra na 18 bi ye ko be 19 na ni wa starting hu ye koso because na ne papa so
panyin wɔ man mu ha no nti president Akufo-Addo ntimi nka sɛ wɔnim saa deɛ wi sɛ wɔfa wɔnim a ebi asa nkrataa wi sɛ wɔbɛboa na wapaase akɔma ne chief of staff na ɔmɔde akɔma no na wakan akonya na wɔte so as president no saa mmerɛ no ɛna obroni bɛka that seat no was consecrated as the presidency of the Republic of Ghana. Yes. That is how important that's how important the celebration is. Into President Akufo-Addo say Dr. Osagyefo Kwame Nkrumah na be for his amere because now not the prime minister and only the first president of the Republic of Ghana yet the Transafrican Sunti and our person sana. They should revise his notes. Baby, argument. And what is where money the president, the money to be now was so this is somewhere. Otugune. A binus argument in the say. I Sabran in your Republican state in Sabran. And you might to me say, young fair president in so I do such with Dr. Kwame Nkrumah is so na ebinum so okay. The first Republic na badia. Na second Republic is waba. Na third Republic yaba. Say see kaza ye di Republican day a day bay. Over. What we have a question we are mama church. But my main bibi kaka and fam. 1957 yenya independence no. Samre na yenya independence 57 ya eba 1960 no. Na still the Queen of England said the okay. Na ukura omanu. Ama Lord Listower and then a governor general say uko UK now show mo system now more prime minister system. Prime minister no now here the head of government how you ya. Nelson so no to me be can. So I can but 1960 ever independence na in 1957 we got the true meaning of the independence. A political independence. Mm-hmm. In fact, there is no independence if you do not have political independence. That is what we keep working in Myanmar. Why in Myanmar, you still that's what we catch out of as an offer. That is the meaning of that. It is also 1957 independence right now. It will say 6 months. And Omaka okay this year, you be Yamu, Myanmar. But Sajana no Mujaya, no Mujaya, you that's all. Omudia so. I will come to so. It was 1960, and yet Ghana, you cry fire, good year. I yet be a punching call. I ever done your mind. I deny a naso a country Ghana. What would you mean, Yan who said, on to me, Fabua Payo, and Yan who said, we knew Sa about the same way. We knew Sa Dano the importance of the day. About the offer a very hard thing because the who shut down about what I'm seeing in our year to a year 3 months, Nanka and a year 2 weeks, not President Akufo-Addo, a year presidency, not a Tribune Albania, a church of family at Sana. Who didn't be said a very hard thing? Na Maminka Baku be a munchewe. Ebra that Republican day no. What the Kwame Nkrumah Sisuono. Utia was said the swearing in ceremony inside the State House was impressive. The president-elect held the gold state sword, Asamta, seated on the golden chair of the state. Otna, Omane Jasuti said, in front of him were President Sekou Touré, the Chief Justice, and the Asantehene. Drums sounded again as the president completed the constitutional declaration and was then accompanied by President Touré. He came out onto the balcony. Next just say Sabrano nya man yesebia ene ede no yede to wokeke eyeda yede yem president si so sa afedie ya ye o man eti ehia sa munya mo president na ye ma ne be swai e kire wo man no sa sword no a body swai no ye fre no asam nta Ovan onim ya ne ebia FM pedifo bia wo be president Akufo-Addo etwe na adu esusu ne se eta bi sei no bad na won kan se bia parliament Ghana na no wo mu etiewusi eye nyankomade se de be ya
saata ebedane edabia ehunya woman pa said you catch or moya mamre or fasod ya or more kind constitutions were out for money president in Nasipon. And yeah, no quo. Sam Reno, Yankupon, and so no, so again a family. War or money, or mine I will do yam, or mine cassia. Our main, I will just a name now be quite the ball, my EPB. Ubia, I am son, so man being footballer. Ọmọ bẹjẹ gold ọmọ àjẹ gold a ọmọ bẹjẹ ẹkwanya ọmọ yasunfie ẹwọ ọmọ anyi mu nti ọmọ yi da Nyankopɔn akoma so nti saa mmerɛ no na yɛnya yɛ republic na yɛso ɛyi yɛ first president a yɛnya yɛ political independence no na yɛ Nyankopɔn akoma so adeɛ na Nyankopɔn akoma so adeɛ nso deɛ woyɛ wɔ asase so a abɔfoɔ nyina di awusi ɛwɔ ɛyi ɛsoro nyinaa mu nti sɛ president Akufo-Addo saa mmiri yi a clearly ɛda Nyankopɔn ɛne ahohom ne nyinaa akoma so na president Akufo-Addo ɛyɛ n'agye sɛ ɔpɛ sɛ wɔsesa saa story no ɔpɛ sɛ ɔkyeakyea no na sɛ bio ɛho anuonyam a ɛwɔ ho woyi firi hɔ a meyɛ sure sɛ ahohom no ne Nyankopɔn ne ne bɛdi no anisuade so kora o ɛba ne saa so a na ɛyɛ aka ɔman no so ate ase na ɛyɛ abɛdane no bi a ɛba abɛka ɔman no nti ɛno yɛ nika nneɛma bi sɛ yɛn na ɛsɛ mpanimfoɔ a wɔn bɛn president Akufo-Addo ɛsɛ wɔn twe n'agye esi so because ɔfa yɛn yɛ amanyɔsɛ mu yɛ betwa mu kɔɛ yɛ baa ne abɛyɛ a ne yɛafɔ mu deɛ ne ayɛ ne yɛ gya atɔ no mu ba ne nyinaa na yɛyɛ ne nyinaa no yɛ Nyankopɔn asɛdeɛ Nyankopɔn hyehyɛeɛ ɛne yɛyi bi kɛkɛ using the footprint nti woyɛ w'adwene sɛ wɔwɔ ba abɛsesa no na Nyankopɔn ani onyam a ɛwɔ saa adeɛ no a yɛayɛ no mu no pɛ sɛ ɔyi firi hɔ a menyɛ sure sɛ Nyankopɔn ɔne wobɛdi no ani so ansa na ɛyɛ ne kɛseɛ na abrɛ ɔman nti yɛbɛserɛ sɛ president Akufo-Addo wɔnhwɛ saa nneɛma wi ɛwo nyinaa sɛ wobɛturo wowɛrewrite history na wama wabusuafoɔ ɛdin abɛmu na wɔma bɛyɛ sɛ wabusua na ɛyɛ abusua sɛ Ghana nyinaa moyɛ adeɛ di ɔman no fie ɔsaabi ɛwo nyinaa nipa sɛ obiara nni so saa yɛwo nyinaa ne sɛ yɛato abaama sɛ bra bɛdi ma panin na bɛdi ɔman no sɛdeɛ bɛyɛ ayɛdi no nkɔsoɔ bɛyɛ Ghanafoɔ deɛ saa adeɛ wei titiri nti ne yɛto abama president Akufo-Addo yɛbusa yɛn ho sɛ mfie mmienu ne yɛtire kɔ mfie mmiɛnsa atɛm anyɛ biara ɛmu ahe ɛna watumi ayɛ wohwɛ hɔ nso a kyɛ sɛ wadi Ghanafoɔ ha mu bebree saa ne ne nti a yɛto aba ne ma ɔntumi nyɛ ho hwee nti yɛbɛserɛ sɛ mpanimfoɔ bɛtu ne fo na wɔntwe n'adwene si dwumadie no so sɛdeɛ ɔbɛyɛ na sɛ yɛbaa bɛsɔ mu 2020 no adwuma no nkɔyɛ den ma yɛ saa because ade mfomtuo wei no ɛyɛ continuous o sɛ wotu mpɔ ne saa na ɛduru mmerɛ bi na wotwa fi ɔno anyɛ mpuntumu ma wonyɛ hwee na economy ne gye nsɛm na asomdwie gye nsɛm de security gye nsɛm a ɛyɛ wobɛsɔ mu saa na ɛma ne yɛ den kakra nti yɛbɛserɛ sɛ biribi anka yɛde ɔman na pɛmpɛnso a ne yɛde ɔman yɛ du a na Ghanafoɔ nyinaa ne gye hɔ biase akɔne nyinaa bɔ yɛ fa na nka president Akufo-Addo ɔnyere no ɔntumi nyɛ hwee korafoɔ ade ngya wɔ hɔ no botaa na ma ɛso nte ɛma ne mba fam ɛba ne saa yɛba ne ntoasoɔ no na akɔyɛ adwumaden de ba ne nyinaa mu no anaa no yɛkɔ baabi nkɔfoɔ bi na ɔmo di nkɔmmɔ saa na ɔmo hu ɔmo so Mahama can do it na me so yes Mahama has done it before nti ɛnyɛ sɛ he can do it Mahama will do it so ade aseɛ nti Ghanafoɔ nyinaa wɔ saa sense of training ne sɛ president Mahama ebetumi ayɛ beebi a ɔmo sɛ ɔman yi kɔ mpɛmpɛnso ɔbɛ sɛ ɔman yi kɔ president Mahama ɛbɛyɛ eti ɛno ho account keka ɛna ɔfa beebi a ɔbɛfa bi a taxi drivers yi ɛne trɔtrɔ drivers yi nsaako yɛn ipɛko demonstration yɛ ɛbɛ wɔn nyinaa de ɔmo agye obiara de ɔmo agye ti aka gye ɛfɔta mo nso mo de mo bɛ gye na yɛrɛ na ayɛ complete na n'anum ɛkyɛ sɛ na gye ɛfɔ kora na oni ɔmo nya oni ɔmo twɛ ọba jíjẹ ewu aba ọdún méjì ní aba o oge ẹfẹ mo ní o producer mo bẹ tìmí tí mo wá bẹ jí demonstration mo tẹsẹ bẹ yà nínú náà mo bẹ tìmí tí mo kọ akyerẹ Akufo-Addo apẹ mímí ni wọn mú yàn jíjẹ efọ jíjẹ efọ wọn bẹ jíjẹ yẹ sikasẹ despite media wọn ẹkọ yẹ ẹyí abẹrẹ membership card abẹrẹ ẹni wọn akọ die bẹẹ nfie bẹẹ nan wọn nfa sika ni maa wọn akọ di sika ni ẹni yà nà mí ni wọn kún wọn mo nfie sika mẹrẹ. ọ̀fẹ́ ẹnu di ọ ní ọmọ asẹm.
Medas, bye bye. Yo, bit me that. Yo, okay, 101.7 so in Okay FM 101.7.